हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी ट्यूब। आसतु आज जाना कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर गुड़िक विषय। प्रथम क्वेश्चन टी अच्छी व्हिच वन वाज द कैपिटल ऑफ ओडिशा बिफोर भुवनेश्वर। आंसर कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच रिवर द हीराकुद डैम इज बिल्ट। आंसर महानदी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many alphabets are there in the modern Odia script? Answer 52. Next question, who started the monthly magazine Satyavadi? Answer Gopabandhu Das. Next question, the headquarters of the East Coast Railway Zone is situated in which city of Odisha? Answer Bhubaneswar. Next question, the first Oriya movie Sita Vivaha was released in the year. Answer 1936. Next question, in what year was Utkal University established? Answer 1943. Next question, who is the first graduate and advocate of Odisha? Answer Madhusudan Das. Next question, when the capital of Odisha was shifted from Kotak to Bhubaneswar? Answer 1948. Next question, where is the gateway of India located? Answer Mumbai. ये आज शेष क्वेश्चन। आशा करुच्ची फ्रेंड भिडियोटी आपको भल लगी। भिडियोटी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने जमा भूलें। पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो। जय हिंद।